Leeches. They are older than the dinosaurs. They bite, they suck, and they drink our blood. Vogelsangomen in Germany. At the turn of the century, women with lung disease were treated in this idyllic forest hospital. Today, the hospital specializes in knee surgery. Na, Frau Röber, wie war's? Danke, gut. Wie sieht es aus mit Schmerzen im Kniegelenk? Ja, die Schmerzen sind noch vorhanden und es ist auch ein großes Spannungsfeld im Knie. Ja, es ist natürlich doch noch etwas geschwollen. Dagegen könnte man etwas machen, was wieder in Mode gekommen ist. Man könnte eine Blutegeltherapie machen. Haben Sie davon schon mal etwas gehört? Ja, so ganz wenig. Surgeon Roland Scheiver regularly uses leeches. Applied to a patient's swelling and bruises, they can act as a rapid alternative to anti-inflammatory pills. Patienten sollen postoperativ möglichst schnell mobilisiert werden, sollen also schnell wieder auf die Beine kommen. Und da sind es im Wesentlichen zwei Punkte, um die es da geht. Das ist einmal die Thrombosegefahr, die nach jeder Operation besteht und natürlich auch insbesondere an Beinen besonders groß ist nach einer Operation dort. Und das andere ist der Abbau der Muskelmasse, der auch relativ schnell vorwärts geht und danach sehr schwer wieder aufzutrainieren ist und für die Patienten ein großes Risiko dann eigentlich auch darstellt. Das können wir also mit unserer Blutegeltherapie ein bisschen positiv beeinflussen. In the 19th century, a cult developed around leeches. They were frequently used in medicine, and leech therapy was seen as a cure for almost every disease. Breeding farms were common, including here in southern France. Il y avait, auparavant, il y avait du bétail qui passait, donc elles se nourrissaient sur le pied des vaches, sur les pieds des chevaux, etc. Et ensuite, les premiers éleveurs, ils ont créé ici les premiers bassins avec des structures qui étaient vraiment très appropriées, avec des bassins du haut pour l'hiver et les bassins du bas pour l'été, enfin des choses qui ont été vraiment étudiées naturellement et dans un environnement où la sangsue se plaît particulièrement, où elle se reproduit. Avant, elle se reproduisait là, ici, de façon naturelle. Medicinal leeches are related to the common earthworm and go by the Latin name Hirudo medicinalis. Their bodies are 10 to 15 centimeters in length and are incredibly sensitive to noise and movement. The leech responds rapidly to the smell of blood and bites without hesitation. Et après, quand on est en salle, on trie. Alors les petites, elles sont à nourrir. Après les autres, on les met à contrôler. Et les grosses, quelquefois, on les nourrit pour avoir les cocons en salle. Ten years ago, leech breeder Brigitte Latry modernized the world's oldest leech farm. She rears the leeches in calm, level waters, then uses the adults to breed in the laboratory. Leech therapy gradually became discredited with the increasing use of leeches as a quick cure-all option. Patients had to cope with up to 100 leeches at once on their bodies. As a result, they lose a lot of blood, and sometimes they even died. In the 20th century, the triumphant progress of scientific medicine meant that leeches were largely forgotten. Until in the 1970s, doctors made the surprising discovery that leeches can be more effective than many modern medicines at preventing blood from clotting.
Ja, das hängt mit dem Begriff Schulmedizin zusammen. Uns Schulmedizinern wird immer vorgeworfen, dass wir in eine sehr dogmatische Richtung werden. Genau das ist nicht der Fall. Wir sind alles andere als dogmatisch. Und deswegen sind wir also allen neuen Möglichkeiten oder überhaupt Möglichkeiten, eine Therapie bei Patienten zu machen, grundsätzlich aufgeschlossen. In den Kliniken, das ist nicht nur bei uns so, ist es durchaus üblich, dass man also die Ohren schon offen hat und nach neuen Methoden sucht. Und wir haben uns mit der Blutegeltherapie beschäftigt aus diesem Grund, weil wir meinten, dort eine Möglichkeit zu haben, eine effektive Wundnachsorge betreiben zu können, gerade in solchen Problemfällen. When Roland Shiver started using leech therapy, he was labelled as an eccentric in his hospital. But now his colleagues are equally convinced. Das war doch mal eine Sache, da warst du doch beim Fußball umgeknickt. Fußball umgeknickt, Sprunggelenk, Dicke. 2 Tage später habe ich mich dann doch entschlossen. Überreden lassen? Überreden lassen. Bei Patienten selber haben wir sie auch angewendet und da hat man ja noch nicht dieses Gefühl. Aber es ist genauso wie wenn man Spritze oder selber eine Spritze kriegt, selber manchmal auch keine Spritze kriegen. Aber austeilen tut man sie doch ohne Probleme. Ja. Und so ist es mit Blutegeln eben auch. Ja. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja. Würdest du im gleichen Fall dir nochmal so eine Therapie machen lassen, wenn dir das also nochmal bilden würde? Ja, nach dem Unfall? Ja. Leeches have had millions of years to adapt to their purpose. At the American Museum of Natural History, Mark Siddall is working on uncovering their historical development. Recently, the young evolution historian succeeded in drawing up a comprehensive genealogy of the leech family. I think with the origin of vertebrates, with frogs and fishes and turtles and so forth, you had animals that were quite large and had very nutritious blood running through them. And this was a great opportunity for all kinds of different animals to take advantage of that as a source of nutrition. Leeches learned to feed on blood. Mosquitoes and their relatives learned to feed on blood. Later on, vampire bats even learned to feed on blood. It's an incredibly nutritious meal all in one place. The only thing you have to do is not get noticed. Leeches are believed to descend from the earthworm. 400 to 500 years ago, this relatively peaceful worm mutated into a blood-sucking hunter, developing its predatory mechanisms and conquering new habitats. Well, we'll never be able to see the first species of leech. All species of leech that are alive today have all evolved from common ancestors. And so when we find out that one species, like Hirudo medicinalis in Europe, is most closely related to Hirudo verbana in Europe, it's not that one evolved from the other, it's that the two of them evolved from a common ancestor. We can make some inferences about what that ancestor may have looked like, but unfortunately with leeches, they don't leave any fossils, and so we can never really go back and try to find what that ancestor actually looked like. Mark has found more than 600 different types of leech around the world. All of them have the same aim: to get quickly and effectively to blood. Their first barrier is the victim's skin. It's thought that ancestral leeches had a sharp sucker so they could easily penetrate flesh. And running down the middle, you have that long, thin proboscis that they stick into their host in order to prey. One of the things that I'm interested in doing is trying to remove the salivary glands and isolate some of the proteins that are produced in those glands to figure out what kind of anticoagulants these particular leeches have. And I'll show you how we can do that in a dissected specimen. Basically, after opening up the back like I've done here, I can simply reach in and pull off one set of salivary glands.
All leech types have developed active components to keep their victim's blood fluid, an anticoagulant protein which they secrete with spittle into the wound. This stops blood clots from forming and killing the parasite during its meal. DNA analysis of various anticoagulants reveals the evolutionary development of the leech. Should be good, right? Should be red. The useful and complex spittle is believed to be the key area of evolution in That's the good, leech. that's okay. I mean, It it's makes a little living weak, but pharmacy from the worms. in terms of DNA sequences, this is the kind So of why do we information still that comes off the dislike machine. these healing creatures? I think one of the reasons why people are afraid of leeches, I think, is because they're surprised by them. Number one, we don't spend a lot of time in the water. And when we do spend time in the water and something is under the surface and we can't see it, and when we come out of the water, we find it attached to us, there's a sense of violation, that something has done this without us knowing it. It's like someone stealing things from your house when you're not home. You feel violated because it's something you didn't see and you've lost something. But on top of that, I think part of the behavior that is us being afraid of leeches is learned. So. Ursula Kohlberger is approaching her first leech treatment in the Forest Hospital at Vogelsengomen. She got a new knee joint 6 days ago. Am besten, das ist bequemer. Das dauert ja ein bisschen. So, geht so? So. Wie gesagt, die suchen sich ihre Stelle selber. Ich setze jetzt erstmal hier drauf. Und halte es einfach mal ein bisschen fest. Aber so richtig fühlt man das gar nicht. Junge, sei vorsichtig. Das habe ich eben nicht gemerkt, dass der gebissen hat. Wie gesagt, sie suchen sich ihre Stelle selber. Ja. Wissen Sie, es ist so ein Gefühl. Ich bin früher Taucherin gewesen und jetzt schnorchel ich. Und wenn ich schnorchel, wenn die Fische so ganz dicht rankommen an die Haut, so ein Gefühl ist es jetzt. Ich mache auf der Außenseite auch mal. The leech therapy isn't dangerous for the patient as she doesn't suffer from anemia or liver disease. Wenn Sie gucken möchten, Sie können sich auch hochsetzen, die fallen jetzt nicht mehr ab. Und hier sieht man schon, wie sie arbeiten. Ja, geht der ganze Körper irgendwie, ne? Ja. Bewegt sich. Die Jungs können arbeiten. When the leech has found a good blood point, it sticks to the skin with its adhesive bolts. Using its half-lens-shaped teeth, the parasite soars into the blood vessel. The leech then pumps its spittle into the wound continuously. One of the active ingredients of this spittle is the anticoagulant herudin. Herudin has been around for many years and can also be produced in the lab using gene technology, but that is less effective. The small, thirsty creatures need up to an hour for 50 millilitres of blood. They double their weight by doing this. Usually they could live up to 2 years with such a meal. The renaissance of the leech can also be witnessed near Bordeaux, in the world's oldest breeding farm. As of 2004, the American Health Authority, FDA, has recognized leeches as an official alternative therapy. So the nationally tested leeches from the south of France are popular. Leech breeder Brigitte Letrie is available 24/7 on her mobile phone, so she can send express deliveries to doctors and hospitals in emergencies.
Enfin, nous, ce qui nous a fait beaucoup de bien, c'est d'obtenir l'agrément FDA, parce que ça a attiré pas mal les journalistes qui étaient intéressés de savoir comment des sangsues ou des asticots, puisque l'agrément a été à la fois pour des asticots et des sangsues, comment c'était possible que les Américains puissent considérer que c'est un dispositif médical. Brigitte controls the worm breed in her laboratory. She practiced this method in Russia, where leeches have been used for centuries. Leeches are hermaphrodites, but they still need a partner to reproduce. As soon as their stomach takes on a yellow colour, they're ready to lay their eggs. Parce qu'elles peuvent rester dans l'eau avec cette marque-là. Et c'est quand la marque est vraiment très visible et qu'elle est très grosse qu'elle fait le cocon tout de suite après. Et le fait de les mettre en tourbe, c'est vrai que Sonia a raison, il vaut mieux les mettre le plus tard possible, comme ça on a des cocons plus longs. There are up to 30 eggs in the cocoons. The leeches prefer to lay them in the moist earth of riverbanks. Brigitte Latry and her workers use containers to rebuild a natural riverbank landscape. Just like in the wild, the cocoons are saved from drying out or sinking in the waters. About 6 weeks later, the young leeches slip out. They quickly enter the water, and around 3 weeks later, the little leeches are able to bite through a frog's or a fish's skin. Brigitte is not only a successful leech breeder, she also won 3 Olympic medals for France as a master fencer. Il y a des gens qui disent que chez un sportif de haut niveau, il y a forcément des qualités de battant et de gagneur. Bon, alors c'est vrai que mon sport, c'était un sport de combat, où vraiment il faut se battre. Et c'est vrai que moi, je n'aimais pas le sport en lui-même. Ce que j'aimais beaucoup, c'était la compétition. En revanche, je ne suis pas persuadée que ça aide tout le monde, quoi. Enfin, quand je fais mon travail d'éleveur de sangsues, il n'y a pas cet esprit de compétition. Si, quelquefois, on fait la compétition à celle qui aura le plus de cocons. C'est très rigolo. The young bloodsuckers need 12 to 18 months to get big enough to be used in medicine. Brigitte's firm, Ricard Impex, sells about 100,000 leeches per year. Merci. Et ça, c'est important parce que c'est notre numéro de lot qu'on met à chaque fois pour que les hôpitaux puissent suivre leurs marchandises. The biggest clients are American and European hospitals. There are 8 leeches on Ursula Kohlberger's knee. 5 of them are still sucking. The other 3 have already finished their meal. When a leech is full, it falls away from the victim. It leaves a wound that can bleed for up to 24 hours. The loss of blood then doubles or even triples, reducing the risk of stowage and inflammation. Sie können heute damit laufen, Frau Kohlberger. Sie können aufstehen und umherlaufen, nur nicht übermäßig viel und ausreichend trinken. Ja. So. Ja, dann darf ich wieder Dann dürfen zurückgehen. Sie wieder ins Zimmer. Okay. Also ich habe jetzt inwendig so ein bisschen Kribbeln im Knie jetzt hier. Ich weiß nicht, ob es da ist, wo die Tierchen dran gesessen haben. Ja, das ist ein bisschen so wie bei einer Mücke. Das juckt dann an der Stelle auch so ein bisschen. Ja. Nicht so doll wie bei Aber einer Mücke. ansonsten
Ja. Es ist nicht unangenehm gewesen. Ich habe mir vorher das viel schlimmer vorgestellt. Ja, ich hatte das Gefühl, dass ich besser bin. Ja. Dass ich gleich, als ich da ausgestiegen bin und rausgelaufen bin, dass ich von der Beugung besser bin. Ja, das kann durchaus So sein. schnell? Jetzt schon. Und Tatsächlich? Das wird also noch besser. Das ist gerade der Sinn der Sache. Ja. Das Prima. wäre eigentlich auch erklärlich. Gut. Na, das freut mich ja. Ja, prima. Gut, dann sehen wir uns also morgen früh zur Visite und alles schauen uns klar. das Ganze also Ja. nochmal Gut, okay. in Ruhe an. Bis morgen. Ja, schönen Dank. Tschüss, bis morgen. Humans have not always disliked these little vampires. In 1000 BC, leeches were first used for medical purposes in India. In ancient China, the freshwater worm was popular too. Not alive, that was prohibited by faith, but in powder form, used as an aphrodisiac and for colouring hair. In medieval England, there was just one word for healer and leech: leecher. Mark Siddle is one of the few researchers who is willing to test leeches on himself. There are no traps for leeches. What the leeches will hopefully do, as I'm walking in the water, they can detect the fact that I'm here because of all the ripples. And if you see, as I'm walking, I'm making little waves on the surface, and any leeches that are sitting near the edge of the water can detect the movement that I'm making from quite a good distance, in fact. In autumn, it's too cold for leeches in the wild. They hide under barks or during winter in bank mud. There's one, right there. Right there. See him? Now that's a beautiful, beautiful leech. Mark's research has taken him into some of the most dangerous countries. Unfortunately, a lot of the biodiversity in this world is in countries where there is armed conflict. The Democratic Republic of the Congo, for example, which used to be Zaire, has been undergoing armed conflict for a long time. We would love to go there and collect leeches. There are probably 20 to 25 different species of medicinal leeches in that part of Africa. And it makes it very difficult to travel to those places because you don't want to get shot at the same time that you're just collecting specimens. Oh, look at that. Two of them. Oh, and I can feel them biting. You can see that there's an arch right behind it. Whoa. In spite of Mark's absolute dedication, he sometimes takes months to track down and capture a particular leech. For example, the South African leech, which prefers living in the hindquarters of hippos, or the banyan worm, which crawls through its victim's nose as it sucks blood from its mouth. Hey, Jorg. Oh, hey, Mark. Good to see you. Haven't seen you in a long time. Come on in. Yeah. Well, I was just out doing some leech collecting, and we got a whole bunch of them. I thought I'd Yeah, bring let them me in to see show what you got. Already fed. Yeah. Oh. They have such a pretty underside. We But can these show guys you are later my on. The favorite. some German European ones. We scientist have has some, explored the stomach contents of these animals for years. Many patients today are immunocompromised, and so if somebody would decide that that patient would need leech therapy, then it would be really important to know what bacterium lives inside of the leech and what antibiotic is it sensitive to. And so I think that's where studies like this are going to be really important. Oh, that's cool. That's great. Well, hopefully we can figure some of that out with these guys as Yeah. well as the leeches you're working on. And also, maybe some anglers when they go fishing, and then they get bitten by a leech, and they could come down with a wound infection. That's true. It doesn't happen to me, but Well, I'm a healthy guy. and what you see on here. The are relaunch of leech bacteria therapy that are brings up growing new on these questions, alga plates that because the originally therapy has came to be from the safe. leech. This is Aeromonas. Like all animals, leeches aren't sterile but colonized by germs.
Up till now, it was believed that there was only one germ, Aromonas, in the leech's stomach, but there are more. Your Graf's team demonstrated and bred another germ. The new germ is anaerobic and only propagates in anoxic environments. Wir können halt sehr wenig mit den Bakterien machen, wenn wir sie nur anschauen können. Und wir wollen sie gerne genetisch manipulieren, dass wir eine Funktion zerstören können. Und dann können wir sehen, ob diese Funktion wichtig ist, um ein Symbiont im Blutegel zu sein oder um mit den anderen Bakterien zusammenzuleben, wie sie sich miteinander beeinflussen. Your Graf's analysis of stomach germs is important. Sometimes the leech can vomit these germs into the fresh wound if they're squeezed. That can cause infections. The animals are surprisingly therapeutic. The doctor, Andreas Mikkelsen, searches for the analgesic effect at the hospital Essen-Mitte. His study about leech use for knee joint arthrosis created a furore around the world. Die Ergebnisse waren so, dass wir sagen mussten, eigentlich ist es überlegener allen bisher uns bekannten Verfahren zur Schmerz- und Entzündungslinderung. Also auch ein Effekt, der weit über das, was man von Akupunktur oder auch von schmerzstillenden Medikamenten kennt, darüber hinausgeht. 1 in 5 people over 65 suffers from gonarthrosis in Germany. A complete recovery is often unlikely. Often you can only do long-term therapy with analgesic. Man sieht das auch so schön, dass die dann so den Kopf aufstellen. Ne? Ja. Dann haben die angebissen. Ida Feldhaus has suffered from multiarthrosis for 10 years. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und ich meinte mir, das müsste in einer Woche fertig sein. Und ich müsste ganz viel Medikamente kriegen und ganz viel Anwendung kriegen. Dann werde ich gesund. Und das hat man mir in Gesprächen etwas beigebogen. She underwent leech therapy for the first time 1 year ago. Ich habe ein gutes halbes Jahr keine Hüftprobleme gehabt. Ich hatte sonst nachts solche starken Schmerzen, dass ich wirklich nicht auf der Seite liegen konnte. Die Menschen konnten wieder in das Auto einsteigen, konnten wieder besser laufen, Treppen steigen vor allem, was für viele mit Kniearthrose ein Problem ist. Und der Effekt eben trotz einmaliger Therapie, also nur ein einziges Mal wurden die Blutegel angesetzt, der blieb doch bei der Mehrzahl der Patienten über einen langen Zeitraum bestehen. Today, few doctors know how to do leech therapy correctly, despite its great success. Alles, was mit Düften zu tun hat, egal ob das nun Shampoos, Seifen, Parfüms, das mögen die Blutegel überhaupt nicht. Claudia Moser, doctor of naturopathy, and her mother, Carla, a healer, regularly give leech courses. The little vampires are very sensible. Immer gucken, dass sie die Hände frei haben. After a detailed introduction, the doctors, nurses and healers practice the leech preparation individually. The participants recognize very quickly that the animals have their own will. Wenn ich aber speziell dann eine ganz bestimmte Stelle haben will. At the end of the course, the used leeches must be drowned in alcohol. A medical leech can only be used once, as repeated use could result in the transmission of diseases such as HIV or hepatitis B. Ein Problem macht sicherlich vielen auch die Entsorgung der Blutegel nach der Therapie. Dass sie sagen, ja, wir müssen sie hinterher töten und zuerst haben sie den Menschen geholfen und dann hinterher dieser Tötungsprozess, das können wir für uns nicht vereinbaren. Aber ich muss sagen, die Blutegeltherapie ist so super vom Ergebnis her, dass ich eben mich doch dazu durchgerungen habe, eher weiter Blutegeltherapie zu machen, als das bleiben zu lassen, um den Tötungsprozess nicht zu haben.
The Leech farm in southern France collaborates with the universities of Lille, Toulouse and Pamplona. Elles sont sales, mais elles sont belles. It's not completely known how many different active agents one leech's bite releases. It's estimated that the spittle has around 100 active components. Only a few are understood so far. The protein combination hirudin and kaolin block blood clotting. Other identified active agents moisten the tissue and widen the blood vessel and block the inflammation process. Brigitte Latry, together with Sonia and Laurie, developed a process to extract the highly efficient cocktail without killing the animals. Instead of blood, the little vampires suck salty fluid, which they need to excrete later on. C'est le stress. Voilà. Donc si on faisait régurgiter les sangsues après qu'elles aient absorbé du sang, on est obligé d'éliminer tout le sang pour récupérer uniquement les enzymes qui sont contenues dans la salive. Like a lot of other researchers, these biologists want to develop the other active agents. Donc en fait, les principales applications pour là, les 4 protéines sur lesquelles on s'est focalisé sont essentiellement au niveau de la chirurgie cardiaque. Notamment, on peut les employer, ces protéines, quand elles sont fixées sur des stents, c'est-à-dire des petits anneaux en métal qui sont introduits au niveau des vaisseaux. Et donc, en fait, ces protéines peuvent empêcher qu'il y ait une coagulation autour de ces stents, ce qui serait assez gênant et qui boucherait en fait la circulation sanguine. It's not clear now how many diseases can be healed by leeches in the future. When leeches were first used for healing, they were so popular they even managed to infiltrate the fashions of the day. But this popularity wasn't good for the useful parasites. The population of leeches was decimated, and they became almost extinct in the wild in Western Europe. Today, European leech breeders can no longer meet demand. Wild leeches from Turkey make up 85% of the leeches used in Germany. Leeches from all over Turkey are collected in Istanbul and then flown to Europe and the USA. Near the Black Sea coast, in the hills between Samsun and Sinop, there are abundant medical leeches. The leeches have been collected here for centuries. The Roma are traditionally leech catchers in Turkey. Their knowledge has been passed from generation to generation. Once a year, Kamal Ergin, leech catcher, travels to the Black Sea region to count his quota. The huge demand has already caused export restrictions. It's forbidden to collect or export leeches in spring or summer. It's feared that leeches may soon die out in Turkey. Solange die Gesetze, die wir heute haben, wenn die fortgeführt werden, sterben die Blutegel nicht in 10 Jahren, 3, 4, 5 Jahren aus. Exporting is not the only danger to the leech population. They're also threatened by changes in their natural habitat. More and more marshes are being drained for industry and tourism. Wir sehen sich, es wird schleimig, Sauerstoffmangel. Leeches are transported by bus from the Black Sea coast to Murafetta. Kamal stores his leeches in this little village near the Sea of Marmara. The native-born Turk grew up in Hamburg. He returned to his family's hometown more than 2 years ago.
Most of the leeches die before being exported, but even dead leeches are valuable because of their precious spittle. Also man kann nicht im April, Mai, wo sie häufig rauskommen, sammeln und im Juli verkaufen, lebendige. Aber eingefrorene, die können man in Fangverbotszeit fangen, was auch viel gemacht wird. Werden so lange gelagert, bis die Fangverbotszeit zu Ende ist, dann werden sie exportiert aus der Türkei. Im Frühjahr, wenn die Blutegel alle jetzt hungrig sind, das Wasser wird etwas warm, die kommen hoch. Die haben noch nicht gesaugt in das Jahr. Sobald man die stört, dann kommen die hoch, dann werden die gleich, bevor sie überhaupt was gesaugt haben, bevor sie sich gepaart haben, werden die weggefangen. Despite the ban, many traders continue to harvest leeches during the summer months. Demand from the pharmaceutical industry is high, as freeze-dried leeches are increasingly used in creams and ointments. This can cause fatal consequences for the leech population in Turkey. As more young leeches are killed, the population shrinks at a faster rate. Only a few traders sell live animals like Kamal. The care needed to keep them alive is too complex for most of the traders. Wo ist diese blaue Flasche? Die so zu verschicken ist Flughafengesetz. Die haben so ein ganz dickes Buch, da ist alles drin, sogar Egel ist da drin verzeichnet, wie man die transportieren darf oder soll. Kamal hopes that the Turkish government will lower the export quota on frozen leeches as soon as possible. If not, leeches could die off in Turkey as well. Bestellt sind heute Zuchtegel, die unterscheiden sich vom medizinischen Egel im Wesentlichen durch ihre enorme Größe. Die sind wesentlich größer als der medizinische Egel. Wir definieren eigentlich den medizinischen Egel mit einem Gewicht von 1,5 bis 2 Gramm. Und hier kommen heute Tiere an, die etwa 4 bis 6 Gramm schwer sind und um die 15 bis 20 Zentimeter lang sind. Tag, Frau Brand. Gucken wir uns mal an, was wir für Papiere für Sie haben. Damit ich weiß, was ich Ihnen gesandt habe. Ja, okay, alles klar. Wunderbar. So, also Handelsrechnung haben wir da. Diesmal sogar eine EOR1 haben wir bei. Na, die zieht es und halt hier so. Da ist die Blutegel heute ankommen. Nicht so eine Probleme wie im Vorjahr. Ja. Da hatten wir ja echte Probleme aufgrund der behördlichen Vorschriften. Wir sollten die Egel hier vorzählen. Davor hatten natürlich die Zöllner echten Respekt und haben das abgelehnt. Aber diesmal scheint das ja alles geklärt zu sein, dass unsere Blutegel freigegeben. Mahlzeit, der Herr. Mahlzeit. Einmal Blutegel, bitte. Medical leeches were approved as a medicinal product in Germany in September 2008. To prepare for stricter quality controls, Detlev Menzel transferred his breeding colony of Turkish-bred leeches to a laboratory. In Essen-Mitte Hospital, Andreas Mikkelsen is researching the analgesic effects of leeches. Ja. Geht's bis an die Schulter oder? Ja, genau da. Ja. Wie ist hier der Bereich? Ja, da ist nicht so der Schmerz. Das ist, ist es ist wirklich so, mehr an den Seiten, ja, in diesem genau. Schultergürtelbereich. Ja. Ja gut, das passt ja sehr gut.
Und hier sieht man noch die Bissstellen von der letzten Therapie. Das ist sehr gut verheilt. Das hatte mein Orthopäde ja schon gesagt. Er sagt ja immer zu mir, sagt er, Dieter, die Schmerzen, die gehen nie mehr weg. Du wirst immer Schmerzen haben. Ne? Aber dann habe ich zu ihm gesagt, wenigstens mal nur ein halbes Jahr keine Schmerzen. Ne? So. Following this success, the doctor applies leeches to treat chronic backache. This is a very difficult condition to treat. Ich bin überzeugt, dass wir in der Schmerztherapie eine Ausweitung des Einsatzes sehen werden. Und zwar nicht nur bei Arthrosen, sondern bei chronischen Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, bei chronischen Sehnen-, Problemen, die eben von außen gut zugänglich sind. Da denke ich, wird der Blutegel, solange sich in der konventionellen Schmerztherapie keine sensationelle Neuentwicklung anbahnt, da werden wir also eine sehr gute Domäne des Blutegels sehen. So, jetzt. It's not yet clear which agents are responsible for the analgesic effects of leeches, or whether it's just one or a combination of substances. Jetzt beginnt im Prinzip der Aufbau einer Zucht. With medical leeches now officially recognised for use in Germany, quality controls have become more demanding there already. And as this treatment becomes more popular, experts believe it will not be possible to meet demand using only laboratory-bred animals. (4 bis 5 Gramm, also ist Top-Ware. Detlef Menzel believes in breeding under controlled regulations. Es wurde einfach Zeit, bestimmte Regularien einzuführen, die die Massenanwendung von Egeln auch reguliert. Und zwar auf eine Stufe, dass man sagen kann, der Egel ist hygienisch produziert worden, ist von Hause aus nebenwirkungsfrei und alle erdenklichen Krankheiten sind auszuschließen, die durch seine Ernährungsweise entstehen könnten. If the plan succeeds, it could also save the wild leech population in Turkey.